So let's start with very simple questions like what is energy? Energy is basically capacity to do work. Anything our body does, it needs a certain level of energy to function. এই যে তোমরা বসে আছো আমাকে শুনছো, that is you are basically spending energy. I am just sitting here talking to a screen in front of a class full of people. I'm also burning my energy, right? So any kind of activities actually require energy. So that includes breathing in or breathing out, right? So that also requires energy. আমরা হয়তো মানে usually আমরা generally যেভাবে চিন্তা করি exercise or let's say walking, running only requires energy, but that is not true. All different kinds of activity, even sleeping also requires energy, right? Okay. So energy exists in different forms, right? Can anyone tell me some of the different forms of energy that we know of? বলো তো কি কি form দেখি আমরা? So in our previous class, we talked about light energy. What else is there? Hello. Chemical energy, mechanical energy. Yes. What else? Heat energy. Heat energy, nuclear energy, sound energy, right? So there are different forms of energy. So in this particular slide, we're going to talk about a little bit about mechanical energy. So mechanical energy can be most of two types, potential and kinetic, right? So potential energy is key energy that is stored in an object at rest, and it depends on the position it is in. So for example, let's say this is you, right? And you have picked up this red ball from the surface or from the ground, right? So তুমি পিক করে একে এভাবে হোল্ড করে মানে এভাবে ধরে রাখলা without moving it. So this ball has actually gained potential energy, right? So now let's say you want to throw this ball to the ground, right? So as soon as you throw the ball would gain speed. The ball would gain motion, right? So তার যে potential energy টা stored ছিল within the ball, সেটা would be converted to kinetic energy. So how can we define kinetic energy? Energy an object has because of its motion, right? Yeah. So that's it. এখান থেকে আর কিছু জানার নাই. So very basic stuff. Let's move on to thermal energy. So thermal energy is basically talking about what? Heat energy, right? So heat is basically another form of energy which we can call thermal energy. Okay. So the study that talks about thermal energy is basically known as thermodynamics. The study of conversion of thermal energy to and from other types of energy is basically what thermodynamics is, right? So why are we talking about thermodynamics? Because all the metabolic reactions that occurs during a metabolic procedure release at least some amount of heat. Okay, so heat energy is always accompanied with all these metabolic reactions that we see in a pathway or in case of metabolism, right? যেখানে সেলের মধ্যে যেসব metabolism হয়, always heat is being released, right? So thermodynamics is relevant to metabolism. Okay, so I think we all already know about the two laws of thermodynamics. What is the first law? Energy cannot be created or destroyed. It can only be converted from one form to another, right? So we already know about this. So the thing is, this conversion, energy conversion, actually happens from a more useful form of energy to a less useful or less usable form of energy. ঠিক আছে, এনার্জি যে কনভার্ট হচ্ছে more useful form থেকে সেটা হচ্ছে less useful form, because always কিছু না কিছু heat, এই যে তোমার less useful form, this is basically in the form of heat energy. So if you can remember the energy pyramid from our very first chapter, what happened when energy moves from one trophic level to the next trophic level, কি হয়, একটা huge amount of heat energy is lost into the atmosphere that actually cannot be used 100 মানে সেই যে heat energy টা লুজ করছি আমরা সেটা 100% আমরা sufficiently use করতে পারি না. So it's actually known as unusable form of energy. Okay, আচ্ছা. So now let's talk about the second law of thermodynamics. What does it say? Energy tends to spread out or disperse spontaneously from high energy forms to forms that are lower in energy. Okay, so for example, let's go back to heat energy. When heat energy would spontaneously মানে কি আপনা আপনি, without the help of anything else, without the কি বলবো, without an extra addition of outside energy, right? So heat energy usually কি করে, they will spontaneously convert or transfer from hot bodies to cold bodies. So for example, let's say you made a cup of coffee that is warm and you let's say you put it on your table and you forgot about it.
সো সেই ওয়ার্ম কাপ অফ কফিটা কি করবে, সে স্পন্টেনিয়াসলি আপনি সে ঠান্ডা হয়ে যাবে। উল্টাটা কিন্তু হবে না, তুমি যদি একটা ঠান্ডা রাখো সে কিন্তু আপনি গরম হয়ে যাবে না unless you reheat the coffee, right? So basically what happens according to second law, energy tends to go from high energy level to lower energy level, or lower energy forms. Okay, the tendency of entropy to increase is the second law of thermodynamics. So in order to understand this particular statement, let's look at this illustration. So let's say we have a cylinder that is holding a solid component. Okay, so let's say we apply heat, right? So তুমি যখন এটাতে heat apply করো, the heat energy is being transferred from the source to the solid molecules, right? So the molecule গুলো কি করবে, the molecules would gain kinetic energy, right? So they would start moving around, right? So move around করা মানে কি, ultimately the solid would change its form, it would be converted to liquid, right? So that is basically what melting is. Okay, similarly তুমি যদি liquid the molecules would gain more energy, kinetic energy. So heat energy is transferred to kinetic energy, so molecules would again move around a lot, right? And then the liquid would change its form into a gaseous form. Okay, so এটা থেকে we can actually find out what entropy is. So as we see here, we can actually say heat energy increases entropy. So what is exactly entropy? Entropy, if you want to define it, we can say measure of how much the energy of a particular system has become dispersed, or we can also say the number of possible states a system can have. Okay, so এটা বোঝার জন্য let's go back to this example. So আমরা সলিডে কি করলাম, হিট দিলাম, সলিডের মলিকিউল গুলা এখানে হিট এনার্জিটা আলটিমেটলি ডিসপার্সড হলো within the solid component, মলিকিউল গুলা kinetic energy gain করলো, and they started to move around, right? So we can say in the liquid form, the molecules number of possible state of the molecules has now increased. So তার মানে কি এন্ট্রপিটা ইনক্রিজড হয়েছে। Okay, similarly যখন তুমি লিকুইডে হিট করলা সেটা গ্যাসিয়াস হয়ে গেল, the molecules are actually covering a greater area, so number of possible states the molecules can be in has now increased again, right? So again we can say entropy increased হয়েছে. So we can actually say heat energy increases entropy, right? And the more the entropy increases, the lesser amount of useful energy we have to do work, right? So এমন একটা পয়েন্ট আসবে যে তোমার ইউনিভার্সে প্রতিদিন যে এনার্জি কনভার্সন হচ্ছে, this is actually helping increase entropy, right? So এমন একটা দিন আসবে যখন entropy maximum হয়ে যাবে and আমাদের এমন কোনো useful form of energy থাকবে না যেটা ইউজ করে আমরা কাজ করতে পারি, right? So this is actually known as, this theory is actually known as the heat death of the universe. Okay, so this is basically all the thermodynamics we're going to talk about, because thermodynamics is related to the metabolism part that we are going to talk about. Okay, so metabolism key. So we've been talking about metabolism from the very first class. Metabolism আমরা বলেছি যে it's basically the reactions that a cell needs to go through to produce or synthesize energy that is required for day-to-day function, for survival, right? So metabolism kintu is not exactly just one single reaction. It's actually a combination of multiple series of chemical reactions. Okay, so metabolism is collectively all the chemical reactions that take place within each cell of a living organism. So why is metabolism so important? Why do we need to perform this? Because we need energy. So metabolism provides energy for vital processes that needs to be performed for survival, and also we need this energy to synthesize new organic material. So এই যে আমাদের নতুন organic material লাগছে to, let's say, build an organism, we need this energy. So metabolism is very important. Okay, cells store energy by building organic molecules. So remember the ATP molecule we talked about in our last class? ATP key is a special molecule, energy carrying molecule that can store energy within its bond, and this energy is basically the chemical energy. ঠিক আছে, এই যে এনার্জি ডিফারেন্ট ফর্ম, একটা হচ্ছে কেমিক্যাল এনার্জিটা কোথায় থাকে, কেমিক্যাল বন্ডে থাকে, এবং the energy carrying molecule can actually carry the energy within these bonds. Okay, and how can we retrieve this energy? By breaking these bonds down.
So basically ATP, when you break down a molecule of ATP, you release energy and then that energy can be used somewhere else. Okay, so তোমরা কি আছো না নাই সবাই চুপচাপ? So I'm not sure. আছো? মানে এখন দুপুর টাইম তো কে কি বললো? নাই মানে বিকাল টাইম তো এই জন্য আর কি সবাই তো ঘুমায় গেছে। তোমার কথা একটু অস্পষ্ট, বাট আমি বুঝে নিয়েছি যে ঠিক আছে তোমরা আছো। Okay, so this figure shows a simple metabolic pathway. After we would start with a substrate, right? So substrate is basically the starting substance, which would be converted into something called an intermediate metabolite, right? And we can take help from enzymes or not, right? So let's say I'm at the enzyme use column enzyme 1, right? So intermediate metabolite is something that is in between the starting substance and the final product, right? So a intermediate we can actually convert that into the final product, which is basically the end product of a chemical reaction, and that is the product that we want. Okay, so again, this particular point can use an enzyme or not. So who can tell me what is the purpose of an enzyme? বলো তো কাজটা কি এনজাইমের? To enhance the reaction. Enhance to the work reaction. as a catalyst. Work as a catalyst. Okay, so do they take part in the reactions themselves? No. No, right? No. So তারা শুধু হেল্প করে accelerate করতে তোমার reactionটাকে. So they would help speed up the reactions, but they would not take any part, okay, in the reaction. Okay, so now let's talk about the different participants in a metabolic pathway. So we already talked about the substrates. We can also call substrates as starting substances or even reactants. একই জিনিস, ঠিক আছে? So they're starting components that are being converted in a chemical reaction. They're also called reactants. Okay, so reactants will be converted to something called intermediates. So intermediates are something that have been converted from substrates and will be further converted to end products. Okay, and on the other hand, end products, which are basically the final products that are formed at the end of the reaction. Okay, apart from these three, we also have other biological molecules. So obviously energy carrier, ATP, লাগছে. So we have talked about ATP, how it carries energy. And we talked about enzymes. So they are basically biological molecules that can speed up a reaction. Okay, and then we also have cofactors. So these elements are basically non-protein chemical compounds. Okay, so they help enzymes assist in speeding up the reaction. Okay, so তারা basically enzyme helper হিসেবে কাজ করে. An example could be vitamin. Okay, different types of vitamins. Okay, moving on to different types of metabolic pathways. Okay, so I have a question for you. What is the difference between a single reaction and a pathway? বলো তো? Anyone? Is pathway a chain reaction or something? Chain, chain reaction বলা যায়, yes. So basically single reaction just একটা reaction, and on the other hand pathways are basically chain না বলে we would say series of reactions, একটার পর একটার পর একটার পর একটা, right? So let's say একটা first একটা reaction আছে, তার যে end productটা সেটা second আরেকটা reactionের starting substance হিসেবে অথবা reactant হিসেবে কাজ করবে. So in this way this reaction can go on. So photosynthesis আমরা যেটা দেখলাম গত ক্লাসে, basically it's not a single reaction. In most cases, in case of metabolic reactions, they are not just single reactions, rather they are pathways যেখানে multiple steps থাকে, okay, and they are dependent on each other. Okay, so when we're talking about metabolic pathways, we actually have two kinds of metabolic pathways. One is anabolic and one is catabolic, right? So anabolic টা কি? Small molecules are assembled into large ones, right? So we have let's say 4 molecules here. এগুলো প্রত্যেকটা একটা একটা করে molecule, so they are small molecules. So when these molecules go through anabolic pathways or anabolic reaction, they would form a large molecule, and also energy is required for these reactions. So এই যে এনার্জিটা তোমার বাইরে থেকে ইনপুট করতে হচ্ছে, that energy is going to help create the bonds between, right? So এনার্জিটা তোমার বন্ডে কেমিক্যাল বন্ডগুলোতে স্টোরড হিসেবে থাকবে. So as a result, the larger molecule, the end product, would have more energy than the starting products. এটা কি বোঝা গেল? Anabolic reactions? Yes, ma'am. Okay. So catabolic কি হবে? The opposite.
large molecules, so let's say large molecule we are breaking them down into smaller ones, right? So এটাকে ভেঙে আমরা চারটা molecule আবার পেলাম, and since you're breaking down the bonds in between these molecules, that means the energy that is stored within the bonds are actually released. Okay, so in this case energy is also a product কারণ energy released হচ্ছে. So these are known as catabolic reactions and they are part of catabolic pathways. Okay, moving on to chemical energy. So we have already talked a little bit about chemical energy, how every chemical bond can hold a certain amount of energy, and that energy is basically the chemical energy, right? But we need to know that the particular amount of energy that is held by a bond actually depends on what elements or what atoms are taking part in it. Okay, so for example এখানে আমাদের দুইটা covalent bond-এর example আছে, একটা হচ্ছে oxygen and hydrogen atom within a water molecule, oxygen এবং hydrogen atom-এর মধ্যে যে covalent bond-টা in a water molecule, and the other one is oxygen যে bond-টা in gaseous oxygen molecule, right? So as we can see, the elements taking part are different. একটাতে ONH, একটাতে ONO. So obviously, even though both of these bonds would hold energy, but the amount of energy would differ. ঠিক আছে? Because the performing or participating atoms are different. Okay. So energy changes in cells occur mostly via two types of reactions. So আমরা এখানে দুইটা main different types of reaction এর কথা পড়বো. একটা হচ্ছে endergonic reactions, একটা exergonic reactions. Can anyone remember what these are? বলো তো? Endergonic, exergonic? মনে আছে? I'm guessing not. Okay. So endergonic reactions হচ্ছে when a reaction requires energy input. ঠিক আছে? So তোমার কোন একটা reaction করতে হলে, proceed করতে হলে সেটাকে তোমার energy দিতে হবে, right? So that is basically endergonic reaction. So product has more energy than starting substances. An example could be anabolic reaction. So let's go back to this slide. এখানে দেখো anabolic এখানে. So energy input হচ্ছে, right? Energy দিতে হচ্ছে এবং the resulting molecule, the product is actually would end up having more energy than the starting reactants, starting molecules, right? So এখানে এই energy যেটা দিচ্ছি সেটা এই bond-এ stored হচ্ছে, so obviously the product would have more energy than the reactants. Okay, so anabolic reaction could be an example. So energy is basically going into the chemical reaction. Okay, and then exergonic is obviously going to be the completely opposite. Energy is actually released, so products have less energy than the starting substances. Example could be catabolic reactions. Again, let's go back to this figure. So catabolic ki hocche? This large molecule that would have more energy, right? It reactant. So here this large molecule is acting as a reactant. So reactant er beshi energy ache, and we are breaking them down into smaller molecules. So obviously smaller molecular tomar lesser amount of energy ache because the energy that was stored within the bonds is being released. So energy released hocche. So that means this is an exergonic reaction. ঠিক আছে? So energy is actually going out of the chemical reaction. এই দুটো difference কি বোঝা গিয়েছে? এই দুটো and also catabolic and anabolic বোঝা গিয়েছে? Can you relate these two to these two? Everyone? Yes. Everyone else? Yes, ma'am. Okay. না যদি বুঝতে পারো বলো, because it is kind of confusing. এখন okay. So here we do have an example. দেখো, this is an example of endergonic reaction. This is an example of exergonic reaction. So in the endergonic reaction, we have carbon dioxide molecules and water molecules. So they together they are reacting, and energy is required. Energy বাইরে থেকে আসছে. So they are forming, as a product, they're forming glucose molecule and oxygen. Okay, so if you look at the energy that they're carrying, which is basically free energy হচ্ছে the amount of energy a system has to do work. ঠিক আছে? So এখন তুমি যদি energy level দেখো, carbon dioxide and water energy level is far less than the energy level in glucose, right? Why? Because energy তুমি এখানে দিচ্ছ to synthesize glucose, so the energy is going into these bonds, right? Okay, so তার মানে air energy বেশি than these molecules. Okay, so this is basically an endergonic reaction. And on the other hand, এই জিনিসটাকে তুমি যদি উল্টা করে লেখো তাহলে কি হচ্ছে? Glucose is breaking down in the presence of oxygen
into carbon dioxide and water, and in the process energy is released, meaning ki এই বন্ডগুলো breakdown করছে, so তার মধ্যে যে energy stored ছিল সেটা released হয়ে যাচ্ছে, right? So obviously the carbon dioxide and water molecules would have lesser amount of energy than glucose, right? So এখন আমাকে বলো কোনটা photosynthesis কোনটা respiration? The endergonic reaction is photosynthesis. Very good. So the endergonic is the photosynthesis reaction and exergonic হচ্ছে respiration. But এটা actually এতটা easy না, because we have seen that photosynthesis does not occur in just one step. Respiration ও একটা স্টেপে হয় না. But if we want to simplify these two different processes, we can write it like this, এবং we can actually relate to them to endergonic and exergonic reactions. ঠিক আছে? Okay. So moving on to ATP. So we have talked a little bit about ATP. So ATP full form key, adenosine triphosphate, right? So let's look at the figure right here. Adenosine, do you all remember adenine and ribose sugar from the DNA RNA chapter? DNA RNA আমরা পড়েছি না? I think it was chapter 2. Yeah, chapter 2, right? So adenine is what? Adenine is a nitrogenous base that is present in DNA, that is present in RNA. And ribose কি? Ribose is a sugar. So কোথায় থাকে বলো তো? কোন DNA তে না RNA তে? মনে আছে? Ribose sugar? কোনটা? RNA তে। RNA তে। আরেকজন কি বললো? নাইমুর? মানে রাইবোজ সুগার তো মানে ডিঅক্সিরাইবোজ সুগার, ডিঅক্সিরাইবোজ আরেকটা, রাইবোজ আরেকটা। ডিঅক্সিরাইবোজ একটাতে থাকে, রাইবোজ আরেকটাতে থাকে। রাইবোজ কোনটাতে থাকে? আরএনএ না ডিএনএ? আরএনএ তে। আরএনএ তে থাকে। Yes. So if we look at the structure of ATP, we see that one adenine, this is an adenine nitrogenous base, is attached to a ribose, right? So এই দুইটাকে একসাথে we actually call it adenosine. এই যে one adenosine meaning one adenine plus a ribose sugar. So to the ribose sugar we also have in ATP we also have 3-phosphate attached, right? So এই যে দেখো adenine, ribose এর সাথে 1 2 3 phosphate group attached অবস্থায় আছে। ঠিক আছে? Okay. So ADP is basically the energy carrying molecule. And what about then ADP? So ADP টা আমরা কিভাবে form করব? So this right here is ATP. So if we take away one of the phosphate groups, meaning if we break this particular bond, right? এই phosphate-টাকে নিয়ে গেলাম, এই bondটা break করে, so we end up with one ADP, adenosine diphosphate and a phosphate group, extra phosphate group, right? যেটা আমরা নিয়ে নিলাম। Okay, so we are basically breaking this bond, and if you can remember we talked about these bonds in our previous class, এগুলাকে কি বলছি আমরা? Pyrophosphate bond, or also তুমি যদি গুগল করো you would see that phosphoanhydride bond. Okay, so they are the same. So these bonds are actually known as high energy bonds. Why? Because they can store energy, right? So তুমি যদি এটাকে ভেঙে ফসফেটটাকে আলাদা করো and ADP form করো ATP থেকে, that means you are breaking this bond and you are releasing the energy that is stored within this bond. Okay, so এভাবেই actually ATP breakdown এর মাধ্যমে energy produce হয়. Okay, and that energy can be used in other reactions. Okay, এখানে কিছু বাদ গেল? Okay, so now this is kind of confusing. এটা আমি তোমাদের এখন বলবো, প্লিজ মনোযোগ দিয়ে শুনো। যদি আমি হোপিং তোমরা এক্সারগনিক এন্ড এন্ডারগনিক বুঝতে পেরেছো। কোনটায় রিলিজ হয়, কোনটায় রিকোয়ার্ড বলো তো এনার্জি? এক্সারগনিকটা রিলিজ হয়। এক্সারগনিকে রিলিজ হয়, এন্ডারগনিকে রিকোয়ার্ড। right, very good. Okay, so এখানে দেখো in the এখানে দুইটা স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে। Cells earn energy or ATP in exergonic reactions. Cells spend energy in endergonic reactions. By just looking at these two statements, এটা তুমি কিছুই বুঝবা না, because in order to understand this, we have to look at this particular figure. Okay, so এখানে কি বলছে? এখানে দেখো আমি একটু ছোট করলাম because I need to write here. Okay, just a minute. Hopefully আজকে আমার ওরকম কাজ করবে. Okay, connected. So we have an ADP and we have a phosphate, right? So এখন let's say we want to make one molecule of ATP, right? So এখন to form this bond,
to form this bond between the phosphate and the ADP, we actually require energy. ঠিক আছে? So এই যে তোমার ADP and phosphate এর যে বন্ডটা হবে এই দুজনের মধ্যে, যে the bond that is right here, হয়ে গেল এই যে এই বন্ডটা ক্রিয়েট করতে হলে we actually require energy, right? So we have to provide energy to this particular reaction, plus energy দিলাম, ঠিক আছে? So কি হচ্ছে ATP হচ্ছে। So এখন তোমরা আমাকে বলো, এগুলা ভুলে যাও, this forget about these writings. So this particular reaction is what, endergonic na exergonic? Endergonic. Endergonic. So this is endergonic reaction, right? Ender লেখি। Okay, so এখন দেখো, so this particular energy needs to come from some source, right? তার এই এনার্জিটাকে কোনো একটা জায়গা থেকে আসতে হচ্ছে, right? So now let's consider another reaction যেখানে একটা reactant 2টা convert করা হচ্ছে product 2তে, right? So as you can see, this particular reaction is exergonic, মানে কি সে এনার্জি রিলিজ করছে, তাই না? এই particular reactionটা এনার্জি is release করছে, okay? So that means a reactant 2টাকে product 2তে কনভার্ট করতে হলে যে এনার্জিটা রিলিজড হচ্ছে, that can go here to help synthesize the ATP. এটা কি বোঝা গেল? বলো তো। ম্যাম আরেকবার। Yes, ma'am. ওকে, আরেকবার বলি। আচ্ছা, সো আমি যেটা বললাম যে এই পার্টিকুলার রিঅ্যাকশনটা আমরা ADP and phosphate থেকে we want to make a molecule of ATP, right? এবং আমরা সেটার জন্য দেখলাম এনার্জি রিকোয়ার্ড। সো এনার্জি রিকোয়ার্ড হলে this is basically an endergonic reaction, right? But এই এনার্জিটা তো কোথাও থেকে আসতে হবে, from some source, right? সেই এনার্জিটা কোথা থেকে আসছে? So now let's consider a second reaction যেখানে আমরা বলছি reactant 2 is just a name, 2টা একটা just number. Reactant 2টাকে কনভার্ট করা হচ্ছে product 2তে, and as we can see this is basically an exergonic reaction. তার মানে কি এই কনভার্সনটা, এই কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনটা এনার্জি রিলিজ করছে, রাইট? সো এনার্জি যেটা রিলিজড হলো, এই যে এনার্জি যেটা রিলিজড হলো, দিস এনার্জি ক্যান অ্যাকচুয়ালি গো হেল্প ফর্ম দি ATP. এখানে যে এনার্জিটা দরকার ছিল সেটা এখান থেকে আসতে পারে, তাই না? বুঝা গেল এবার? ইয়েস ম্যাম। ওকে, সো এটাই আমি বলছি। তার মানে ক্যান উই সে দ্যাট দিস এই পার্টটা, ATP এর এই পার্টটা, দিস ইজ এন্ডারগনিক, এই যে এই পার্টটা এন্ডারগনিক, রাইট? And এই পার্টটা হচ্ছে exergonic, right? So we can say endergonic and exergonic reactions can be paired, can be coupled. তারা একসাথে একজন আরেকজনকে হেল্প করে কাজ করতে পারে, তাই না? এটা কি বলা যায়? So একজনের এনার্জি দরকার হচ্ছে, আরেকটা exergonic reaction এনার্জি রিলিজ করে তাকে এনার্জি দিচ্ছে। Basically that's what's happening here. বুঝা গেল? বলো তো? Yes. And everyone else? Yes, ma'am. Yes, ma'am. এত আস্তে yes মনে তো হচ্ছে একটু কনফিউশন আছে। ওকে, সো let's explain the other one, তাহলে hopefully clear হবে। Okay, so now let's say we have a molecule of ATP. আমাদের একটা ATP molecule আছে, right? So আমাদের একটা ATP molecule আছে, now we want to break it down, right? So এটা break down করতে হলে কি হবে? ADP formation হবে and phosphate হবে, and এইটার যে বন্ড ছিল সেটা ভেঙে গেছে, so basically energy is being released, right? So এটা কোন ধরনের রিঅ্যাকশন? Exergonic. Exergonic, right? Exergonic reaction, very good. Okay, so this part right here is exergonic. Okay, so এখন let's consider another reaction যেখানে একটা reactant, which is reactant 1, just a name, is converted into product 1, right? And as we can see, this particular reaction is endergonic. What does that mean? A reaction ta energy dorkar, energy is required for this reaction to happen, তাই না? Energy is required. Okay, so in that case এর যেহেতু এনার্জি লাগবে, so that means এই যে ATP ভাঙার পরে আমরা যে এনার্জিটা পেলাম, that can actually be a source of this particular reaction, source of energy for this particular reaction, তাই না? এবার বোঝা যাচ্ছে? সো ওখানে যেটা হলো এক্স্যাক্টলি দ্য অপোজিট, এখানে ATP এনার্জি সোর্স হিসেবে কাজ করছে এবং আরেকটা এন্ডারগনিক রিঅ্যাকশনকে এনার্জি দিচ্ছে। বুঝা গেল? Yes, no?
Yes. Okay, so I have heard from Ansari. What about everyone else? Onora? Yes, ma'am. Okay. এই দুইজনই খালি রেসপন্ড করে আর কারো কোনো খবর নাই Yes, ma'am. ওকে Yes, ma'am. এত হাসিরও আবার কিছু না ওকে ঠিক আছে তার মানে বুঝতে পারলাম বুঝতে পেরেছো তোমরা বুঝতে পারলে Yes, ma'am. আনসার না দিলেও যদি বুঝতে পারো then that's okay with me okay so but make sure you understand আচ্ছা so তার মানে again we can say an exergonic reaction can be coupled with a or paired with an endergonic reaction so basically একজন আরেকজনকে হেল্প করে right so that's the main point of this particular slide hopefully সবাই বুঝতে পেরেছো so moving on to our next slide which is activation energy কি মনে আছে বলো তো সক্রিয় শক্তি ম্যাম হ্যাঁ সক্রিয়ণ শক্তি মানে কি শক্তি আরেকটু বলো তো সক্রিয়ণ ম্যাম যতদূর Real shakti. ওকে আমার একদম মনে নেই সো এটা আমার কাছে ফরেন ওয়ার্ড লাগছে বাট ওকে ইয়া ওকে সো কেউ একজন এটাকে ডিফাইন করো কি বেসিক্যালি কি মিন করছে শক্তিটা It's probably the minimum required energy for a reaction to occur, like Exactly. is a threshold energy. Exactly. Okay, so it's basically a threshold energy or a barrier energy that a chemical reaction needs to needs to cross, right, or needs to acquire for a particular reaction to occur. So activation energy for a reaction to occur, an energy barrier must be overcome. It is the minimum amount of energy needed for a chemical reaction to occur. Okay, so now let's look at this particular graph here. So again, we are talking about free energy. So this is basically the energy level of the reactants এবং এটা হচ্ছে energy level of the products. কার energy বেশি reactant এর না product এর বলো তো Reactants. reactants এর energy বেশি so what type of reaction would it be exergonic or endergonic okay so Exergonic. exergonic does any so তোমরা অন্যরা কি করছো একমত পোষণ করছো with Ansari জি ম্যাম ম্যাম okay so এই যে দেখো হ্যাঁ সহমত okay good yes so এই যে exergonic is the right answer because why products would have less energy than the starting substance is basically the reactant right এখানে আমরা দেখছি reactant এর more energy than the products right okay so what is happening here in terms of activation energy so এখানে দেখো doesn't matter আমরা তো definition গুলো পড়লাম in case of exergonic energy released হচ্ছে in case of endergonic energy required so doesn't matter what type of reaction we are talking about both types would require this would need to acquire this activation energy for the chemical reaction to occur so এরকম হতে পারে যে exergonic reaction energy release করে তাহলে তাদের কেন reaction activation energy দরকার but that is not actually connected to if energy is released or energy is required at the end of the chemical reaction activation energy সবারই লাগবে exergonic doesn't matter endergonic okay so this particular example is an example of exergonic reaction okay so the reactants let's say okay, we can compare this with a hill right so the reactants can climb this hill by acquiring the activation energy to reach this particular point so a point টাকে বলা হয় transition state right so unless the reactants reach the transition state they cannot be broken down the reactants cannot be broken down and then form new bonds to produce product okay so reactant কে প্রোডাক্টে কনভার্ট করতে হলে তাকে অবশ্যই ফার্স্টে ট্রানজিশন স্টেটে যেতে হবে আদারওয়াইজ তার যে রিঅ্যাক্টেন্টের যে বন্ডগুলো সেগুলো সে ভাঙতে পারবে না এবং পুরান বন্ড না ভাঙলে নতুন বন্ডও প্রোডাকশন হতে পারবে না okay so as you can see transition state is a high energy state সবার উপরে কিন্তু এই transition state এর energy level right so this is basically a very high energy state and it is also very unstable so the reactants once they reach transition state they wouldn't be here for a long time they would not want to be here so they would roll down or they would go down this hill and the older bonds would be broken new bonds would be formed and they would be ultimately converted to products ঠিক আছে okay so now let's talk about
enzymes, right? So আমরা তো বললাম enzymes help how in case of chemical reactions they speed up or they accelerate the reaction. So এখানে একটা there are many ways how they can do that, but here we can see in one example. So without enzyme we can see the activation energy is far greater, right? তুমি এখানে দেখো এনার্জি ছাড়া যেটা সরি এনজাইম ছাড়া যেটা আমরা chemical reaction টা কনসিডার করছি তার activation energy is far greater. So activation energy আমরা কিভাবে বের করব? We compare the energy level of the transition state and the level of energy of the reactants. Okay, so এখানে this is far greater than the one where we are using enzymes, right? So enzyme যদি তুমি ইউজ করো the activation energy is actually lowered. So তোমার অল্প একটু activation energy তুমি যদি acquire করো তাহলেই তুমি transition state এ চলে যেতে পারবা, and then you can go then you can the reactants can be converted into products. Okay, so enzyme কে ইউজ করার কারণটা কি? বেসিক্যালি এখানে কিভাবে হেল্প হচ্ছে, এনজাইম ইউজ করে তুমি অ্যাক্টিভেশন এনার্জিটা কমায় ফেলতে পারছো. সো বেসিক্যালি when you need to acquire a lower amount of energy, obviously the total time of performing the chemical reaction would also be lowered, right? So এইভাবে enzymes can actually help with the speed of a chemical reaction. And what about, so এখানে দেখো এখানে transition state আর এখানে হচ্ছে reactant energy level. So this is basically the activation energy with enzyme and this is the activation energy without enzyme, right? Activation energy is actually denoted by EA, whereas free energy is denoted by G. Okay, so এখানে আরেকটু distance দেখো. So basically the net distance of net change of free energy, that is basically comparing energy level of the products and the reactants. So সেটা exergonic এর ক্ষেত্রে একরকম হবে, endergonic এর ক্ষেত্রে একরকম হবে. Why? Because endergonic এর product এর energy level is higher than the reactant energy level. Okay, acha. So let's see if we have missed anything. Enzyme make the energy barrier smaller, hence the reaction runs faster. Both endergonic and exergonic reactions have activation energy, but the amount varies with the reaction. Okay, so endergonic, exergonic দুইজনেরই activation energy লাগবে, but the amount would be different. বুঝা গেল? Everyone? Yes, ma'am. Okay, so any questions so far? I think we can end it here. So Ma'am. হ্যাঁ বলো। আমাদের যে এক্সরগনিক যেটা মানে রিলিজ করে আর কি এনার্জি, সেটার মধ্যে কি এরকম যেটা মানে মানে এন্ড্রোগনিক যেমন এনার্জি রিকোয়ার করে এবং এক্সোগনিকটা এনার্জিতে রিলিজ করে, সো এক্সোগনিকের ক্ষেত্রে কি এমন যে শুধু এটা রিলিজই করে এন্ড এটা মানে কোনো কিছু রিকোয়ার্ড না? না না, ওই যে বললাম অ্যাক্টিভেশন এনার্জি রিকোয়ার্ড হবেই. সো আলটিমেটলি দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য এন্ড রেজাল্ট. ঠিক আছে, নেট এনার্জি এই ক্ষেত্রে রিলিজড হবে আর এই ক্ষেত্রে নেট এনার্জি রিকোয়ার্ড. সো দুইজনেরই অ্যাকচুয়ালি এনার্জি লাগে টু পারফর্ম দ্য কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন, হুইচ ইজ বেসিক্যালি দ্য অ্যাক্টিভেশন এনার্জি. ঠিক আছে? ইয়েস ম্যাম. এনিথিং এলস, এনিওয়ান? No, ma'am. ওকে, সো আমাদের নেক্সট দিন অনেক বিজি ডে. সো আই এম হোপিং in person আমরা ক্লাস করতে পারবো আবার, because I do not like these online classes. And also তোমাদেরই সমস্যা, পরে যদি দেখা গেল কুইজ নিতে পারলাম না তখন দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকের ভাইবা নিতে হচ্ছে. I'm guessing you wouldn't love that, right? So it's better to have in ম্যাম person. ল্যাব কি ক্লাসের পরই হবে? ল্যাব হচ্ছে কি হবে? ক্লাসের পর হবে নাকি ডিফারেন্ট একটা টাইম?